A city that sleeps peacefully owes its peace to the police department. Our city, Ahmedabad, is one of the safest cities in the world, and the credit for the same goes to the police department, headed by none other than Sanjay Shrivastava sir. Shrivastava sir is a 1987 batch IPS officer who served in CID crime, railways, and in State Crime Record Bureau. Sir, we welcome you and thank you for being such an efficient and dynamic police commissioner of our city. Thank you, sir. શ્રી ભાગ્યેશભાઈજી વર્ષો અમે સાથે કામ કર્યા and he is one man who basically motivates everyone અને લાંબા ગાળેથી અને આજે મેં નવા રૂપમાં આપને જોયું હું અંદર આવતો હતો અને મેં જોયું બધા લોકો હસે જ છે બધા મતલબ so nice of you to make the atmosphere so lively. Lavina, my colleague in the police force, Dr. Hitesh Bhai, Dr. Pragnesh Bhai, other senior doctor friends, ladies and gentlemen. Actually, it was very difficult to manage everything. So, Hitesh Bhai નું એ જ કહેતો હતો કે બેસિકલી રથયાત્રા કેમ કે રથયાત્રા એક એવી વસ્તુ છે એક દિવસનો પ્રોગ્રામ નથી અમે 2 મહિનાથી આના માટે તૈયારી કરી રહ્યા હતા. Anything, it is a big exam. It is like an annual exam for Ahmedabad City Police. અને રથયાત્રા જે હોય, it affects the entire state. અહીંયા કોઈ બનાવ બને તો આખા રાજ્યમાં પછી બનાવ બને. તો અમારા ઉપર બહુ પ્રેશર હતો બેસિકલી બિકોઝ વી કુડ એન્શ્યોર કે અમદાવાદમાં કશું નહીં બન્યું. ઇવન રામનવમી વગેરે વગેરે બીજી જગ્યાઓમાં ઘણા બધા બનાવો બન્યા પણ અમદાવાદમાં એક પણ બનાવ નહીં હતા. બટ ધીસ પુટ્સ પ્રેશર ઓન યુ ટુ પરફોર્મ મોર. એટલે અમે 2 મહિનાથી લાગ્યા હતા. જે રીતે આપ MBBSની પરીક્ષા માટે જ્યારે મેડિકલ એન્ટ્રન્સ માટે તૈયારી કરતા હશો તો એ જ રીતે અમે તૈયારી કરી રહ્યા હતા. So, and I am really so proud of being here because I have come to a conference of people who belong to a noble profession. So, aap log ko lucky cho, you belong to one of those professions which is one of them. And why? Because you serve not only the humanity but all the living creatures. So that's a great point. And second thing is, you save lives. So that is what makes you special. And most of all, you put others before yourself. So age professions ne noble kehvama ave chhe. So like you are there, education profession is one. And my interaction with, as per my memory, with the medical side starts when I was pretty young, I think maybe 5-6 years old. And I visited some doctor, there's one doctor, Hemant Chatterjee, still remember the name, that was in Gorakhpur, UP. So how I remember him, I don't remember his face. પણ આજે જે ચેર ઉપર બેઠા હતા, I went to his clinic along with my parents. So on back of the chair there was a small board. What was written over there, I still remember that. It said, I serve, he cures. So such a great saying was there. So that is my first memory of the medical profession. So of course I was not brave enough to take medical as a subject. पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और डर लगता था बहुत पढ़ना पड़ेगा. So no, I did not go for this. I went for engineering and then landed up over here. And look how man's thinking changes with time.
few years before I started thinking, હવે તો ફક્ત 10 મહિના છે રિટાયરમેન્ટના, પણ મેં 1-2 વર્ષથી શરૂઆત કરી. આ મેડિકલ સાયન્સ કેમ નહીં લીધી? નહીં તો આમાં જ્યાં સુધી શ્વાસ રહે ત્યાં સુધી તમે રિટાયર નહીં થાઓ. પણ હવે બહુ મોડું થઈ ગયું. It's too late now. So because you don't retire till you live. So because as time clicks, clock goes on, then we start counting days. કે હવે કેટલા દિવસ બાકી છે. You don't have to do that. So that pressure is not there. ભાગ્યેશ ભાઈ આ બાબતમાં એગ્રી થશે. I'll join his club in some time. So another thing is, then I landed up over here in police. It's through the engineering world, engineering, and then came here. Some stint in private sector, 2 years, and then came here. It's a very different world. Yours is a very positive world. You are saving lives. And we work in the safety and security environment, but our job is negative. We do negative work for positive of the society, because we try to weed out the negative elements from the society. But then what happens is, on the path, many of us also end up become negative. हमें घणी वक्ते हमारी लाइफ में चेंजेस आवे. જે રીતે ભાગ્યેશ ભાઈ વાત કરતા હતા, so હું મારા કે he was talking of all good things in life. So, and because your conference is meant for multiple issues which are just not related to your profession, so but they cater to your life. Investing, I saw that topic, so it's very important. And this we realized quite late. I also realized quite late. આમાં ખ્યાલ જ નથી થતું. જે રીતે આપ લોકો બિઝી રહો છો આપને પ્રોફેશનમાં, એન્ડ યુ ડોન્ટ ગેટ ટાઈમ ટુ થિંક ઓફ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. યુ માઇટ બી મેકિંગ લોટ ઓફ મની, બટ દેન યુ ડોન્ટ નો વેર ઇટ ગોઝ. અને પછી છેલ્લે ખ્યાલ આવે કે હવે બહુ વધારે બાકી નથી રહ્યા. So then that's why you start think of investing. So it's a very good thing. Unfortunately, we don't have such sessions, and I think I can take a cue from here, and we can start something of this sort in our department also. We don't prepare ourselves for, like, even retirement. We don't prepare ourselves. આમાં બીજા ઘણા બધા departments છે, especially PSU. આમાં PSU માં before you retire, આ લોકો 1-2 વર્ષ પહેલાં આપને આ બાબતમાં તૈયાર કરવા માંગે છે. હાઉ શુડ યુ ઇન્વેસ્ટ? રિટાયરમેન્ટ પછી તમને ફંડ્સ મળે તો તમારે શું કરવાનું, કઈ રીતે મેનેજ કરશો, હાઉ યુ મેનેજ યોર ફેમિલી, ચિલ્ડ્રન્સ એજ્યુકેશન, આ બધી બાબતોમાં it's a very good step. I appreciate your concept. The concept itself is very good. Because आप लोगों बद्दा, you are so busy people. Time જ નહીં મળતું હોય. પૈસા આવે છે પણ જાય છે ક્યાં આપણને ખબર નથી, પણ બચે છે ઓછા. So that is where we have to work, and money is very important in life. So we basically work for this thing, and we share little part. We work with you in certain parts. We are in the occupation of helping, saving lives. We help, but you save. That's the difference. Like, say for example, organ donation. So organ donation, we provide green corridors. You save the lives. So that is where we collaborate and work together. So I was basically just trying to get into the all mode, and then I'll later on talk where we can collaborate more. My topic is slightly serious, unfortunately. Bhagyesh Jha was making you happy. So અમે હવે જે પોલીસમાં કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બેસિકલી ટેકનોલોજી ઉપર થોડું વધારે ધ્યાન. દુનિયા બદલાઈ રહી છે. દર 6 મહિનામાં ઇવન ટેકનોલોજી ચેન્જીસ. સો લાઈક I have seen over a period of time that a lot of people, including your own health department, medicine department, wherever you are working, now you have to depend on so much of technology.
equipments. I see. I have a lot of friends in the doctor circle. I have a very big circle among doctors. So some of them are sitting here as well. So the elder ones, the very senior ones, were like they are. Some of them are not there, like Dr. H.L. Trivedi, Dr. D.D. Patel. I knew them pretty well. So and every time we had problem, we used to go to them. So we have a long association since 1988 when I came to Gujarat. So that is the first time we started interacting, and a lot of people. So it is the very senior generation, and then all of a sudden I got introduced to so many people that slowly once you come to city, then you know the junior doctors, you get associated with them. Now they are also senior, so we grow together. So that's now all of them are so well established, everyone is there. So over a period of time, what we are seeing, like in your field as well as in our field, technology is something which makes us more effective. We are trying to do the same thing, but makes it more effective. So that is what we are trying to use technology to weed out the negative elements. Again, help us in our task. So there are a lot of initiatives. Initially we started with, that was on Safe City Surat. There was an experiment, you can say, we did, and it was inaugurated by હાલના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી અને ત્યારના મુખ્યમંત્રી શ્રી હતા મોદી સાહેબ. એમના દ્વારા 19 જાન્યુઆરી 2013માં ઇનોગ્રેટ થયું. ત્યારે આપણને ખબર નહીં હતી કે CCTV કેમેરા એફેક્ટિવ છે કે નહીં. તો અમે જ્યારે ઇનોગ્રેશન થયું, આ 1-1.5 વર્ષમાં કામ પબ્લિકની સાથે મળીને કર્યા. સો વોટ હેપન્ડ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ યર અમને જે ક્રાઇમ ડેટા જે છે, ક્રાઇમમાં 27% ઘટાડો થયો. બિકોઝ 27% ઇન્ક્રીઝ ટેકનોલોજી કઈ રીતે મદદ કરે છે. સો પછી રાજ્યમાં અલગ અલગ જગ્યાઓમાં આના ઉપર કામ કરવાનું શરૂઆત થઈ. આ વર્ષે અમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે બોડી વોર્ન કેમેરાઝ. આ બોડી વોર્ન કેમેરાઝ બહુ એફેક્ટિવ છે. આમાં ઘણી વખતે પોલીસ ઉપર પણ આક્ષેપ થાય છે વર્તનની બાબતમાં. તો આ પણ ચેક કરી શકાય કે પોલીસવાળા દોષિત હતા અથવા સામેવાળા દોષિત હતા. તો આ એક પીપલ ઇન્ટરેક્શન માટે પણ બહુ જરૂરી છે. અને આ વખતે રથયાત્રામાં અમે 2500 બોડી વોર્ન કેમેરાઝનો ઉપયોગ કર્યો, જેમાંથી 238 were giving live feeds. So control room માં, not only control room, અમારે ત્યાં ગાંધીનગરમાં CM સાહેબ એમના રેસિડન્સ ઉપર ડેશબોર્ડ છે, ત્યાં ડાયરેક્ટ જોતા હતા. તો અમારી જે છે દરેક જગ્યા અમારી બાબતનું ઓડિટ થઈ રહ્યું છે. સો નાઉ ટેકનોલોજી હેઝ ગિવન દેટ એડવાન્ટેજ. અર્લિયર આપણે, હું કોઈની સાથે મિસબિહેવ કરું, આઈ કુડ ગેટ અવે વિથ દેટ. આજે શક્ય નહીં બને. ધીમે 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 અમે આ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. સો દેટ ઇઝ વોટ. દેન સાયબર ડોમેન. આપ જે રીતે વાત કરી રહ્યા છો, મતલબ યુ હેવ કેપ્ટ સચ અ વન્ડરફુલ કોન્ફરન્સ ઓન ડિફરન્ટ ટોપિક્સ. આપને એક વિનંતી કરીશ, જો કદાચ આપ સાયબર ડોમેનની બાબતમાં કોઈ રાખો, we can provide you with resources. There is one DCP cyber crime. We have cracked number of cases. Even ગુજરાતના ઘણી બધી બાબતોમાં ઓલ ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર અમે બહુ હેલ્પ કરી છે, નેશનલ લેવલ ઉપર, કેમકે our cyber crime division is pretty strong. And DCP અમિત વસાવા છે અમારા. He is very good in that. He can help you because finally આપ જ્યારે જુઓ દેશમાં પ્રગતિ થઈ રહી છે, ઇન્ટરનેટ દરેક જગ્યા ઉપલબ્ધ છે, તો ઇન્ટરનેટ રિલેટેડ ક્રાઇમ્સ આર ઇન્ક્રીઝિંગ ડે બાય ડે. અને એસ્પેશલી ઇન યોર પ્રોફેશન, જે રીતે વેસ્ટર્ન નેશન્સમાં હોસ્પિટલ્સના ડેટા હેક થાય, મેડિકલ ટ્રાન્સક્રિપ્શન ત્યાં બહુ વધારે ચાલે, તો આ બધી હેકિંગ થાય છે. જે પેશન્ટના જે પ્રાઇવેટ ડેટા હોય છે, દેટ ગેટ શેર્ડ ઓન ડિફરન્ટ પ્લેટફોર્મ્સ
એન્ડ જે ક્રિમિનલ્સ છે આને મિસયુઝ કરે છે. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર યોર સેલ્ફ ફોર ફ્યુચર. યુએસમાં આજે થાય છે તો અમારે ત્યાં આવતીકાલે હોઈ શકે. જે રીતે આપણે ધીમે ધીમે તમામ જગ્યામાં આપ કનેક્ટ થતા જશો ઇન્ટરનેટ ઉપર, સો દેટ વિલ બી વેરી યુઝફુલ. સો વી કેન સ્ટાર્ટ ઇન્ટરેક્ટિંગ ઓન ડિફરન્ટ ફોરમ્સ, જે રીતે આપ લોકો ડિસાઇડ કરો. બટ ધીસ ઇઝ વન થિંગ, બિકોઝ ધી અર્લિયર વી ડુ ઇટ ધ બેટર ઇટ ઇઝ. નહીં તો જ્યારે ડેટા હેક થઈ જશે પછી મુશ્કેલ થાય છે. રિકવરી ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, કેમ કે બધા ડેટા આપના જતા રહે છે, ડાર્ક વેબ કહેવાય છે. ડાર્ક વેબમાં જતું રહે પછી દેન ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ફોર સેલ. પીપલ મેક પ્રોફિટ આઉટ ઓફ ઇટ. દરેક વ્યક્તિના 10 પૈસા પણ 5 પૈસા પણ હોય ડેટા, બટ દેટ ડેટા ઇઝ ઇન મિલિયન્સ. સો લોકો બહુ પૈસા કમાવે છે. સો ક્રિમિનલ્સ યુઝ ઇટ ફોર ધેર પર્પઝ. સો it will be good for you, because medical profession is something which is very personal. I would not like my medical data to be shared with anyone else. So later on, આજે નથી, then later on આપના ત્યાં લોકો શું કરવાની શરૂઆત કરશે? They'll lodge criminal cases against you if you don't take proper precautions. આજે નથી, પણ US અને developed nationsમાં બધું થાય છે. So we have to get ourselves ready. That is why they insist so much on insurance. એમના ત્યાં સાયબર ડોમેનના ઇન્સ્યોરન્સ પણ હોય છે. સો દેટ they do that. બીજું, આ વખતે અમે રથયાત્રામાં કરીબ ડ્રોન્સ પણ બહુ યુઝ કર્યા. ટેઝર ગન્સ હોય છે, નોન લિથલ. હવે પોલીસ જે છે હજી સુધી આવા વેપન્સ ઉપર વિશ્વાસ રાખતી હતી જેમાં કોઈને મારી શકાય. So, but now we are changing over. We are slowly bringing weapons જેમાં કોઈની મૃત્યુ ન થાય. So non-lethal weapons. So taser is the first thing which has come. આમાં રથયાત્રામાં પણ અમે રાખ્યા હતા અમારી સાથે. We have 25 of them. તો આમાં for certain time a person gets disabled. It is like an electric જે રીતે shock લાગે તો shock લાગે છે, and medically like all documents are there. It does not turn fatal as long as it does not affect the private parts and important parts like your eyes, etc., etc. So that is what we used, because we insisted on medical certification before we use it. કેમકે આમાં નહીં તો loss of lives પણ થઈ શકે. બીજી વસ્તુ આપને કદાચ આપના ફોરમથી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એક નિર્ભયા કરીને એક પ્રોજેક્ટ છે. આમાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો પ્રોજેક્ટ છે અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પણ આમાં કામ કરી રહી છે, સાથે જ છે. સો દેટ ઇઝ ફોર વિમેન સેફટી, એન્ડ વી હેવ ગોટ લોટ ઓફ મની ફોર દેટ. અને આના આધારે અમે બધું ડેટાબેઝ બિલ્ડઅપ કરી રહ્યા છીએ. વિધિન મેબી 6 months you will start seeing something happening, because tender process etc. takes time. Everything is ready. The thing is, there will be a lot of data crunching at the back end. પાછળના ભાગે જે અમારી પાસે ડેટા અવેલેબલ હશે આના આધારે અમને ક્રિમિનલ્સ લોકેટ કરવામાં પણ મદદ મળશે, પ્લસ કોઈને સાચી મદદ પહોંચાડવામાં પણ મદદ થશે. સો વન ઓફ ધેમ ઇઝ લાઈક having database of doctors. So, and different specializations, different this thing. We would like to have that if it can be shared. So, because we can have it in our the center, and at the back end the server works on it. If something is required, we can contact the respective area people. So, it will be all geo-fenced. તો એટલે કયા વિસ્તારમાં કોણ ડૉક્ટર મતલબ વર્ક કરે છે વગેરે વગેરે. સો દેટ વી કેન ડૂ દેટ. તો કદાચ કોઈને જરૂર પડે ઇમિડિયેટ હેલ્પ પહોંચાડવા માટે, તો અમે પણ વી કેન ઓલ્સો ડૂ વોટ એવર બેસ્ટ વી કેન. બીજું કે એક બીજી રિક્વેસ્ટ કરવાની છે. આપના ત્યાં મતલબ મોટી હોસ્પિટલ્સમાં હોય છે, પણ ઇટ ઇઝ પ્રિફરેબલ ટુ હેવ CCTV cameras outside. અને ફક્ત CCTV cameras આપના ત્યાં સ્ટોર કરશો, there is no problem, but please keep it for 1 to 3 months storage હોય તો બરાબર છે. અથવા if you can pay for getting it connected to the control room, you can do that.
it gives you security and safety. આમ કોઈ બદમાશી કરતા હોય થોડા થોડા ક્યારે ક્યારે બનાવો બને છે ક્લિનિક્સમાં. કોઈ આવે પેશન્ટના રિલેટિવ્સ હોય, કોઈ તકલીફ થઈ ગયો, then they barge into the hospital, they break things. આવું ક્યારે ક્યારે બનાવો બને છે. So that is what we would like is, we would not like to have access to your inside cameras. That is your domain. પણ રોડ ઉપર ના હોય તો આવા જે નેગેટિવ અને વિઘ્ન સંતોષી ટાઈપના એલિમેન્ટ્સ છે એમને આઈડેન્ટિફાય અમે કરી શકીએ. આપના કેમેરાઝ, ઇન્ટરનલ કેમેરાઝ મદદ કરશે, પણ અંદરના જો કદાચ કોઈ લોકો ઘણી વખતે આજકાલ થાય છે કે DVR પણ સાથે લઈ જાય છે, પછી આપણને મળતા નથી. સો દેટ ઇઝ વાય વી વર ઇન્ટરેસ્ટેડ, બિકોઝ નાઉ પીપલ હેવ કમ ટુ નો કે આના માટે આ જ. સો that will be nice if you can connect. Maybe yes, you will have to pay charges. આપના ત્યાંથી જે કનેક્ટિવિટીના ચાર્जेस આવશે, it is not much, કેમ કે India is one of the countries જ્યાં these connectivity charges are among the least in the world. So we should, I think we can invest little bit into safety and security. So that's what. And that will be a good contribution of yours to the society also, because at times કોઈ લૂંટની ઘટના બની હોય તો અમે રોડ ઉપર બધા CCTV cameras તપાસીએ છીએ. So maybe that will also be helpful. And who knows, your family may get affected. So if we provide, it helps us as well. Even what we can do is, you will have a lot of employees, you can get them verified. We have one is the all Gujarat data of people who are involved in crimes, and now there is an ICGS platform which gives us criminal data across the country. So atla mate koine verify karavu hoy, I think everybody should get their employees verified. It is good for you as well as good for society. Now what I would like is, there are some things where we can collaborate, where we have maybe some people, you can form small teams, give some nodal person and they interact with us. One is identification of fake doctors. There are so many of them moving around, and these quacks can spoil anyone's health. CID ક્રાઇમ એક બાબતમાં કામ કરતી હતી. ફેક ડિગ્રીઝ આપવાવાળા ઘણી બધી એજન્સીસ છે, અલગ અલગ સ્ટેટ્સમાં છે. તો ત્યાં આ લોકોએ વ્યવસ્થિત એ બધી યુનિવર્સિટીઝને ચેક કર્યા પછી કોણ કોણ ફેક ડૉક્ટર્સ છે બધા ડેટાબેઝ ભેગા કર્યા હતા. સો દેટ ઇઝ વોટ મેબી ઇફ યુ કેન હેલ્પ ઇન આઇડેન્ટિફિકેશન, બિકોઝ દે ડેમેજ ધ સોસાયટી. દેટ્સ વોટ. અદરવાઇઝ देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट एनी डिग्री. आप क्यों इतने साल मेहनत करोगे, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही बन जाने का डॉक्टर. सेकेंड थिंग इज हाउ you can help us is how to identify fake medicines, especially these days. We don't know, police does not have specialization in this. तो आपना तरफ थी कोई बॉडी होए जो हमने जान करती होए, so if there are fake medicines, some of them may be of nature which are not to be prescribed, not to be taken off the shelf. It has to be only prescribed, then only it can be taken. So if you have certain information, please pass it on to us. If you form a body which communicates, so there is single channel rather than aap badha loko directly communicate karo. So it's better we have a system where one source to another source the information flows. Even medical students, આ લોકો અમને હેલ્પ કરી શકે in identification of peddlers and narcotic drug sellers, because college campuses માં ધીમે ધીમે આ બીમારી જે છે આવી ગઈ છે. And children, because of maybe pressure, because of now lack of family control. Earlier families were very compact, they used to look after. Now there is a little bit of a problem. So maybe because of that, children are getting diverted to this. We have to ensure apni
યુવા પેઢી ખરાબ બરબાદ ન થાય એટલા માટે. સો વી વુડ લાઈક because I got a forum, I thought કેમ નહીં હું ઉપયોગ કરું. So maybe there we start interacting as well. So એક બીજી બાબત મારા ધ્યાનમાં આવી એટલે મારા ત્યાંથી વેપન્સ લાઇસન્સ આપવામાં આવે છે. ડૉક્ટર્સ પણ આવે છે વેપન લાઇસન્સ. હું બધાને એક જ વસ્તુ કહું છું કે ભાઈ તમે વેપન બાજુમાં લટકાવીને રાખશો તો હું તમારી પાસે એઝ પેશન્ટ આવીશ, આપણને બીક લાગશે કે આ ડૉક્ટર સાહેબ તો બંદૂક લઈને બેઠા છે. તો લીવ દેટ જોબ ટુ અસ. પોલીસમાં અને આઈ ગીવ ધેમ એશ્યોરન્સ કે સી હું મતલબ આટલા સમયમાં રિટાયર થવાનો છું અને મારી પાસે એક પણ લાઇસન્સ નથી. આજે મારી પાસે પોલીસવાળા છે, ઉપલબ્ધ છે, પણ આટલા ધારો હાલમાં 10 મહિના પછી મારી પાસે કોઈ નહીં હોય. ઇટ ઇઝ બેટર ટુ અવોઇડ વેપન્સ લાઇસન્સ. ઇટ્સ નોટ ગુડ. યુ કેનોટ હેન્ડલ ઇટ. તમારા યુ હેવ ટુ હેવ દેટ ક્રિમિનલ ઇન્સ્ટિંક્ટ ટુ ફાયર ફર્સ્ટ. આપ નહીં કરી શકશો. અને આપની પાસે વેપન હશે, કોઈ બીજા આવશે, વેપન લઈને જતા રહેશે. હું સાચી વાત કરું છું. આપને એક મને હવે યાદ નથી, મારા ખ્યાલ મહેસાણા કે કઈ જગ્યામાં હતું, એક મંદિરમાં એક મહારાજ હતા, એમની પાસે 12 બોરની બંદૂક હતી અને રાખીને સૂતા. હવે જે મૂવિંગ શટર ટાઈપ દરવાજો હોય તો દરવાજો હતો, લૂંટારા બહાર આવ્યા, ખાટલા ઉપર સૂતા હતા, અંદર લોકડ હતું. તો લૂંટારા આવ્યા, એમને કીધું કે ભાઈ ખોલો. હવે બાજુમાં એમની બંદૂક છે અને કશું નહીં કર્યું, અમને શાંતિથી દરવાજો ખોલી દીધું. આ લોકો બંદૂક લઈ ગયા અને મહારાજને માર્યા અને બધું જે લૂંટફાટ કરવાની હતી બધું કરીને જતા રહ્યા. તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ટુ યુ. તમે કંઈ નહીં કરી શકશો because you don't have that instinct. You can only help others. You cannot try to damage someone else. આપ નહીં કરી શકશો. લોહી આપને સર્જરીમાં ઠીક છે, ઓકે લાગશે, પણ આપને કોઈ કહે કે છરી મારી દો, કોઈને મારી શકશો? યુ કેનોટ, બિકોઝ યુ ડોન્ટ હેવ દેટ ઇન્સ્ટિંક્ટ. સો ઇટ ઇઝ બેટર. હું દરેકને એ જ કહું છું કે મારા ઘર છે, મેં ઘર બહાર બનાવ્યું છે, તો બહારના વિસ્તારમાં છે. તો મેં કીધું મતલબ એકલા છે, ઘણા લોકો ત્યાં બહુ વધારે રહેતા નથી. મેં કીધું કદાચ મારા ત્યાં લૂંટારા આવશે તો નો પ્રોબ્લેમ, લઈ જાઓ છે, લઈ જવાનું હોય. થોડી મારકૂટ કરશે, જતા રહેશે, જીવતો તો રહીશ. પણ બેસિકલી રાધર દેન દેટ કે ઇટ ઇઝ નોટ પ્રિફરેબલ ટુ હેવ અ વેપન. હું બધાને કહું છું, મારી પાસે ઘણા દાખલા છે. પોલીસમાં લોકોની પાસે હોય છે. જૂનાગઢમાં એ જ રીતે થયું. એક સબ ઇન્સ્પેક્ટર, એમના ઘરે વેપન હતું, નાના બાળકો રમતા હતા અને પછી પપ્પાની બંદૂક છે, આમ બતાવ્યું, પછી પપ્પા આમ કરે છે તો ફાયર કર્યું, લોડેડ હતું, સામેવાળા બાળક મરી ગયો. સો these incidents happen in family. So that is why I don't keep weapon in my house also. Nowhere. Weapon should not be there. Second વસ્તુ, એક ઇન્સિડન્ટ અહીંનું અમદાવાદ, એક સબ ઇન્સ્પેક્ટર બહાર પોસ્ટેડ હતા, ફેમિલી અહીંયા હતી, ત્યાંથી આવ્યા કોઈ કોર્ટ મુદ્દતમાં અને આ લોકો સૂઈ ગયા, હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે કંઈ નોર્મલ જે ઝડપ થાય છે દરેક ઘરમાં થતી હશે, તો થોડી બહુ થઈ અને વધુ થઈ ગયું હશે, પણ બંને સૂઈ ગયા. પછી રાત્રે વાઈફ જાગી, પોતાના પતિની રિવોલ્વર લીધી અને પોતે ફાયર કર્યા. અને સદભાગ્યે એમને ફાયરિંગ વધારે નહીં આવડતી હતી, પણ એમાં મતલબ મગજ, નાનું મગજ, મોટું મગજને આમાં એફેક્ટ નહીં કર્યો, ગોળી નીકળી ગઈ. શી ગોટ સેવ્ડ. સો બટ ધીસ ઇન્સિડન્ટ્સ હેપન ઇફ ઇટ ફોલ્સ ઇન ટુ રોંગ હેન્ડ્સ. સો ઇટ ઇઝ preferable not to have weapon. Well, this is my advice. You can still get weapons. You see the example of US. અમેરિકામાં આપ જુઓ શું થાય છે. બાળકો જઈને ફાયરિંગ કરે, બીજા બાળકોને મારી નાખે. And I am from here I am talking, I belong to one of the departments જેમાં મેક્સિમમ બીમારીઓ થાય છે. મેક્સિમમ હું કહું છું કેમ કે લોકોને કોઈ ટાઈમ નહીં હોય ક્યારે એમને સૂવાનું, નથિંગ ફિક્સ્ડ. જમવાનું ક્યાં, ધીસ ઇઝ નોટ ફિક્સ્ડ. ક્યારે જમવાનું, નોટ ફિક્સ્ડ.
So life is totally unplanned. તો આટલા માટે મેક્સિમમ ડિઝીઝ અમારા ત્યાં થાય છે. So we have been conducting medical camps with assistance of you all only, and time and again we do that, but we don't have a set program. એક medical health card બનાવવામાં આવ્યું છે બધા માટે, but as like you are talking about investment, we don't take that much of care, and we don't give that much of time. Similarly, police wala does not give much of time for all this, so they suffer and they don't take care. We are trying to build a police hospital also. Of course, we will not run it. અમારું કામ નથી, અમે લાઠી ચલાવી શકીએ, તો અમને નહીં આવડે આ બધું. So that is what it will be run by professionals only, but we will definitely build one. It's a dream. We have our plan ready. We have land. Now we are looking for people, and we'll get it done. થઈ જશે. And it's a very massive project. We want to build a 200-bed hospital. So it's a massive project. So because what we saw in COVID અમારા માણસોને પ્રાથમિકતા મળે આટલા માટે, બીજું કંઈ નહીં. Their families should get first priority on this. Rest, definitely it will be open for public. So my message, I came here because I came to an August gathering, જ્યાં આપણા ત્યાં મતલબ દરેક જગ્યામાં કહેવાય છે ને, સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે ભવંતુ નિરામયા. So something of that sort. So where we wish everyone good health all the time, and that is what is our culture. So I have come to an August gathering, so try to share certain ideas of mine, and again આપ લોકોમાંથી ઘણા બધા લોકો કદાચ રથયાત્રામાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કદાચ જોડાયેલા હશો. So thank you all for that, because we could do it. We could do it not just by police alone cannot do this. It's a team effort. આમાં સરકારમાંથી જબરદસ્ત આજે હર્ષસંઘવી સાહેબ આવ્યા નથી. The young minister, he did so much. He traveled all over the place and ensured that everything is looked after well. Then the temple administration તરફથી બહુ સહકાર હતું. પબ્લિક તો જબરદસ્ત સહકાર. પબ્લિકમાં તો મતલબ હું કહી નહીં શકું, મારી પાસે શબ્દો નથી પબ્લિક માટે. અને પ્લસ જે છે બીજા ઘણા બધા વિભાગો હતા, અને પોલીસ વોઝ વન ઓફ ધેમ, એન્ડ વી ડીડ ઓલ ઓફ અસ, વી ડીડ ઇટ ટુગેધર, અને એ જ રીતે રથયાત્રા સક્સેસફુલી પાસ થઈ. And I wish this time it has passed off peacefully. અમે જૂના સમયમાં એ જ અમારામાં કહેવત હતી પોલીસમાં કે રથયાત્રા સારી નીકળે તો આખા વર્ષ સારું જાય, અને અમે એ જ ઈચ્છીએ કે એ જ છે. Thank you so much, and help us to serve you better. That is what I had to say. Thank you so much. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. થેન્ક યુ સર. હિન્દીમાં એક કહેવત છે कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर श्रीवास्तव सर ऐसे बादल है जो गरजते भी है और बरसते भी. थैंक यू सर.